data can be updated frequently and automatically. One way to do that is actually install the Chrome Chrome installer ya. Anda boleh install satu Chrome yang dipanggil sebagai Local Studio Refresher, tak silap saya lah. Anda boleh install ni Local Studio Auto Refresher, di mana tuan-tuan dan puan boleh install Local Studio Auto Refresher ni, dan dia membantu anda untuk mengerefreshkan, betul ke ayat aku ni? So that the data are going to be refreshed automatically, for example 1 minute. So you can install this Chrome browser. It's been created by this guy, Asaf Tafiq Khan. So it can be used so that kalau anda buka benda ni sebagai satu maklumat yang ada di dalam environmental health punya component, you can automatically refresh lah. Dia akan automatically refresh. Every 1 minute dia refresh. Every 1 second also can refresh. So dia punya interval tu is quite useful. So itu adalah salah satu idea yang saya ingin bentangkan kepada anda, iaitu Local Studio Auto Refresh. Okay, another one, I just want to give you some highlight and insight bahawa ThinkSpeak ni juga anda boleh ambil dia punya widget. You can copy and paste the widget, and then you can paste the widget on your dashboard. However, this is not being advisable due to the fact that the arrangement or the beautifications cannot be done in accurate manner. Maknanya dia tak berapa cantik dan comel lah, seperti mana kalau anda buat sendiri pada local data studio. So saya tunjukkan contoh yang berkenaan apa yang saya maksudkan di situ. Contohnya seperti ini contoh macam tadi, saya ada smart gases and physical monitoring system. Saya pun perasan ada setengah daripada kalangan kamu yang cuba mengolah data ini supaya ianya menjadi lebih menarik dengan mewujudkan color. Ada color mega, color hijau kan, macam button. Bila lebih level dia akan menyala color dan sebagainya. So itu semua bagus. Cuma anda perlu faham bahawa IoT dashboard seperti ThinkSpeak ni is quite useful, tetapi dia ada limitation lah. Seperti yang saya maklumkan, limitation dia adalah 15 second setiap satu data yang percuma. Namun anda still boleh leverage. Okay, if you go here, you can see there are few option. You can click this option. For example, untuk open dia punya, ini dipanggil JavaScript lah. So JavaScript ni anda boleh copy. Or you can click this option. Okay, this option enable you to embed. Kalau anda belajar dan ingat lagi pasal EHSP, ingat EHSP? Environmental Health Promotion kan? Saya ajar tentang embed file. So this embed file can also be embed inside your Google Local Studio. So where to find the widget section is basically here lah. You can find, it is actually located there. You can go for URL embed. Okay, you can just proceed with something around here, and then you can insert URL embed. Mana nak letak ni? Okay, URL embed ni anda boleh letakkan lah your external URL. Okay, is either a link ataupun is either the embed itself. So saya tunjukkan kat sini adalah contoh link lah. I'm going to use this link. So just copy this link, and then you are going to paste the link inside the external URL content. So kalau anda, tak boleh ada certain yang boleh lah. Ada certain yang tak boleh. Can't embed due to the provider restriction. Okay, one of the reason tak boleh tu sebab restriction. Therefore, you can change the sharing. You can click the sharing. Inside the ThinkSpeak ni dia ada sharing. Dekat sharing mechanism ni, actually you can adjust the sharing from private into public. Anda boleh ubah lah dia punya konteks. Kemudian ada lagi beberapa perkara lah. Saya tak nak sentuh banyak sangat sebab saya rasa semua dah mula menutupkan komputer dan hati. Menutup komputer tak apa lagi, tapi bila menutupkan hati tu, menutupkan hati tu tak apalah. Cerita panjang-panjang pun dah tak guna dah. Semua dah fikir, bukannya dah fikir nak solat asar, semua dah fikir nak balik apa ni, apa nak balik. Okay, now you can go into this one. You can go for the share channel view with everyone. By clicking into that, you can also create a public view. So you can adjust lah according to the private view or public view. Saya tak nak cerita panjang sebab saya nak biarkan you explore according to your own preferences. Saya bagikan prerogatif lah kepada anda untuk explore the things up. And then saya juga nak ceritakan yang terakhir. Perhaps this one is another one. Dalam add page, saya boleh add another page which is I also can insert a chart, which is this chart is actually consider use heat map. So tengok sini, saya akan ada heat map.
So heat map ni pun sama juga, saya boleh masukkan maklumat light dan location ni automatically is being detected by Latnong. Dan matricesnya saya boleh masukkan lah, matricesnya adalah seperti berikut. So let's say I'm going to insert the light inside the matrices like this. Okay, and then it will be load lah significantly. Dia ikut kepada internet connection lah. Kalau awak tengok kat sini, internet connection saya tak berapa comel. Tapi kalau dicomel dia akan ada. So usually saya akan pakai bubble map ataupun heat map lah. Bubble map is much more easier to represent with. So anda boleh nampak dia akan bagi jumlah cahaya. Contoh macam ni lah. Saya akan ambil kadar cahaya, di mana kadar cahaya itu dibentangkan dalam bentuk maksimum ataupun minimum. So I will know exactly what is the value with regard to this location. So kalau you ada banyak sensor, so sensor you akan dapat ditaburkan di kawasan-kawasan yang berkenaan. Okay, jelas Ini penggunaan map. Dapat ke tengok? Cantik ke tak cantik? Cantiklah sangat. Okey lah tu kan. Sebab nak balik, cantik ajalah semua. Ni cantik ke? Cantik. Ni okey. Okey. Ni okey lah tu. Alright, so you can also make some sort of changes. Contoh kalau anda nak masukkan color dimension, so you can integrated, you can interactively use all the things. Contohnya anda masukkan color dimension according to the different perspective. So anda boleh nampak kat sini contoh color. Anda boleh masukkan. Dia ada banyaklah function tetapi banyak juga limitasi yang tidaklah secantik QGIS. Okey, kalau nak cantik lagi anda kena pakai QGIS. So daripada QGIS tu anda boleh filter, anda boleh gunakan apa yang dipanggil sebagai QGIS to web to enhance it as a web, apa nama ni, Google Web Services, dan masukkan dia sebagai layer. Lepas masukkan dia sebagai layer, anda boleh masukkan dia ke dalam GitHub kamu. So saya nak cerita panjang-panjang ni pun nanti anda tak faham. So anda boleh lihatlah nanti contoh-contoh saya cuba bagilah dekat dalam saya punya YouTube channel. Then you can try to refresh back whatever that we learned before. The more advanced way to create the dashboard, the more marks you will get lah, ataupun the more beautiful your presentation will be. So I really hope that you enjoy doing all this, terutamanya dalam membuat prototype. Okay, sebelum saya tamat, ada beberapa soalan nak ditanya? Saya just nak tunjuk lagi satu ni tadi sebab dia tak berjaya menjadi. Okay, I'm going to use the embed over here. Alright, just put over there and then just put external content. Okay, hopefully it can be fetch lah. Ni contoh dia dah berjaya untuk fetch. Allah. Sometimes it cannot be accessed due to the provider restriction whatsoever. Ni nanti anda boleh double check balik lah dia boleh disemak. Kalau anda ambil data ni pun sebenarnya boleh di-adjust lah. If you know how to play around with the ChatGPT and so on, you can in fact create your own dashboard lah that are much more nicer than this. Okay, anda boleh pergi kepada add visualization. Kalau tak ada lagi visualization, you can go to the add widget to put some widget with regard to your field. For example, anda letak field 1. So you can just create some numerical display lah. So this is numerical display are going to be presented. So that every 15 seconds the data are going to be visualized automatically. And then the dashboard is here. What else I want to say? Okay, this one, sharing. You can go over here and then you can click the sharing button. Sometimes you will have some problem. In fact, you also cannot share it to me unless you give the link sharing as follows. Anda bagi unlisted atau anda bagi public. Unlisted ni maknanya you give the QR code. Siapa yang access to that particular link will able to view, or you can change the credentials but you work dalam team kan. So you ada banyak editor. So you can use also the public so that all the public people can have a look about your apa nama ni? Apa ni tadi? Dashboard Okay. Kemudian anda boleh adjust dekat setting juga. You can go for schedule delivery where you can email the report every day every day. You can also email the report every hour tau. Tahu tak? You can email every hour. Every minute also can. But there are some way to do it lah. However, usually people will send the report every day once. Satu hari sekali report tu sampai. So that we alert what will happen. So kalau you think about the topic 8 is more on the disaster management. If you think about the topic 9 and 10, or if you think about all the topic from 1 until 10 dalam subjek EHRU ni, so we cover very much out of it. So that you can utilize all the knowledge and then put around dalam satu comprehensive punya understanding untuk translate everything dalam environmental health risk ni using the
technology and also dashboard. So that is the idea lah yang kita buat. Okay, ada beberapa soalan nak tanya?